Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Frederick Vinckenbosch het academisch proefschrift From Dusk Till Dawn, The Assessment of Driving Performance in Clinical Populations at Risk of Drowsy Driving at the group, because it's a little hole in here, at the group and individual level in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Dank u wel, meneer de prorector. Geachte leden van de corona, familie, vrienden. First, I'm going to address quite shortly in English that I provided some English handouts. I will be doing this presentation in Dutch, and for the opposition part where I get the questions, I will be continuing in English. Maar voor nu gaan we verder in het Nederlands. Het is mij waar genoegen om aan jullie vandaag mijn proefschrift voor te stellen, waarvan we de titel zo net in het Engels hebben gekregen. Ik heb gelukkig natuurlijk ook een vertaling voorzien. Dus From Dusk Till Yawn is een woordspeling die eigenlijk niet echt de inhoud van het proefschrift vat. Dat is wel de ondertitel en die luidt als het volgt: de beoordeling van rijprestaties in klinische populaties met een risico op slaperig rijden en dan op groeps- en individueel niveau. In deze titel zitten eigenlijk twee thema's verstopt. Dat zijn dan ook de hoofdthema's van het proefschrift. Ten eerste, hier onderlijnd in het groen, gaat het over de beoordeling van rijprestaties in klinische populaties met een risico op slaperig rijden. Dus dan gaat het over patiënten die een verhoogd risico hebben om slaperig achter het stuur te zitten. En ten tweede, het tweede thema is eigenlijk, het gaat over het verschil tussen evaluaties op groeps- en individueel niveau. Kunnen wij zomaar alle groepsbevindingen vertalen naar elk individu die tot die groep behoort? En daar gaat het tweede deel over. Maar we gaan beginnen bij het eerste deel. Er zijn bepaalde medische aandoeningen, als ook medicaties, die slaperigheid kunnen veroorzaken. En slaperig rijden is natuurlijk gevaarlijk. Dat is algemeen geweten, hoop ik. En in de wetenschappelijke literatuur ook vrij zorgvuldig gedocumenteerd dat er een verhoogd risico is op ongevallen. En ook in experimentele studies waarin wij rijvaardigheid gaan meten, zien wij dat alle parameters van rijvaardigheid verslechteren of toch heel veel daarvan. Maar de vraag is natuurlijk, als wij een nieuw medicijn willen gaan onderzoeken, willen gaan kijken, veroorzaakt het slaperigheid? Of we willen onderzoek gaan doen met een bepaalde klinische groep patiënten die bijvoorbeeld een slaapwaakstoornis hebben, dan is de vraag altijd voor ons als experimentele psychologen, want dat is het onderzoek wat wij op onze afdeling doen, welke testen gaan wij selecteren? Hoe gaan wij nu kijken of die mensen nog in staat zijn om veilig te rijden? En dan is een belangrijke afweging altijd, gaan wij complexe taken, labtaken, computertaken aan die mensen presenteren, die heel uitdagend zijn en prikkelend. Als wij gaan rijden op de weg, gaan we dat doen in een drukke verkeersomgeving? Of gaan wij heel saaie labtaken aanbieden en gaan we rijden in heel monotone verkeerscontexten? En het antwoord laat zich al raden. Hoe saaier de taak, hoe eerder wij effecten van slaperigheid gaan detecteren doorgaans. In hoofdstuk 2 van mijn proefschrift ga ik dieper in op allerlei overwegingen die van belang zijn bij het selecteren van de juiste taken voor het meten van rijvaardigheid, afhankelijk van de vraag die gesteld wordt. Het gaat niet altijd over slaperig, het kan ook over risicogedrag gaan, bijvoorbeeld. Maar in dit proefschrift gaat het over slaperigheid. En in Maastricht doen wij een unieke test die uitermate geschikt is voor de effecten van slaperigheid op rijvaardigheid te detecteren. En dat is onze gestandaardiseerde rijtest op de weg. Eigenlijk is het opzet heel simpel. We hebben een testwagen, daar parkeren wij een proefpersoon in, iemand die ofwel een aandoening heeft, waardoor die een risico heeft om slaperig te zijn door de dag, of dat hij een medicatie neemt die slaperigheid kan veroorzaken. En dan gaan we daar een eindje mee rijden op de openbare weg. Nu, gelukkig hebben wij dan altijd de hulp van onze bekwame rijinstructeurs, meestal Henk, die de veiligheid garandeert van onze deelnemers. Henk heeft dan toegang tot een dubbele bediening. Pedalen dus aan de passagierskant. En ik zeg altijd, Henk is volgens mij in staat om die testwagen van op de passagierszetel naar Parijs te rijden vanuit Maastricht. En ik denk niet dat ik dan overdrijf als ik dat zeg, want na 1,5 miljoen kilometer en meer dan 30 jaar dat die rijtest in gebruik is hier in Maastricht, zijn er eigenlijk nog geen noemenswaardige incidenten voorgevallen. Dus dat is best een veilige test. De rijtest op zich is heel simpel. We gaan 100 kilometer rijden op een stuk snelweg hier heel dichtbij. Meestal is dat de A2.
We vragen de deelnemers om een constante snelheid te houden van 95 km per uur en om een zo strak mogelijke lijn te volgen binnen de rechter rijstroken. Soms zijn het er 3, zoals hier. Dan vragen we om binnen die 2 rechter tragere rijstroken te blijven. Tijdens die rit, jullie zien een buis bovenop de testwagen. Helemaal achteraan in die buis zit een camera. En tijdens de rit gaat die camera voortdurend de afstand van de wagen tot de markeringen op de weg opslaan. Die gaat dat detecteren en die gaat dat wegschrijven naar een computer die ook in de wagen zit. En als wij die afstand van de wagen ten opzichte van de markeringen over tijd uitzetten, dan krijgen we een soort van slingerend lijntje te zien. Ik heb daar even wat autootjes over geplakt om een beetje te illustreren waar we naar aan het kijken zijn. Wat we eigenlijk hier zien is de slingering van de wagen, het slingergedrag van de chauffeur. En het hoeft ook niet te verbazen dat wij doorgaans veel meer slingering zien bij mensen die slaperig achter het stuur zitten, of die dronken achter het stuur zitten, of iets anders in de hand hebben waardoor ze minder alert kunnen blijven achter het stuur. Zien we meer slingering. In het proefschrift presenteer ik ook een aantal studies waarin we de gestandaardiseerde rijtest op de weg toepassen. 2 voorbeelden hiervan zijn 2 nagenoeg identieke studies gepresenteerd in hoofdstuk 3 en 4, waarin dat wij mensen met een slaapwaakstoornis, die een verhoogd risico hebben om dus ook overdreven slaperig te zijn door de dag, die hebben wij geïncludeerd. Vervolgens hebben we die 1 keer een placebo toegediend, dat is dus een medicatie zonder echt een werkzaam bestanddeel als controle. Andere keer hebben we solriamfetol toegediend, dat is een nieuw middel dat een stimulerende werking heeft. Vervolgens hebben we die mensen, zowel na placebo als na solriamfetol, de weg opgestuurd. Een keertje 2 uur na inname en ook een keer 6 uur na inname. En de vraag is dan natuurlijk, helpt dat stimulerend middel, die solriamfetol, om die slingering te verlagen? Dat was eigenlijk de vraag die we ons stelden. Dat was wat wij verwacht hadden. Als we een stimulerend middel gaan geven aan mensen die door een aandoening slaperig zijn, dan gaan we zien dat ze minder gaan slingeren, want ze gaan alerter worden. En in hoofdstuk 3 hebben we specifieker gesteld mensen geïncludeerd met slaapapneu, een van die slaapwaakstoornissen, waardoor mensen continu onderbroken nachtrust hebben en daardoor slaperiger zijn door de dag. En daar zagen we inderdaad dat zowel 2 als 6 uur na inname er een afname was van slingering na solriamfetol, vergeleken met de prestatie na placebo. In hoofdstuk 4, de andere studie, daar hebben we mensen met narcolepsie geïncludeerd. Dat zijn mensen die een neurologische aandoening hebben, waardoor die plots in slaap kunnen vallen en ook heel vaak last hebben van onderbroken slaap door de nacht en overdreven slaperigheid door de dag. En bij deze mensen zagen wij na 2 uur een afname van slingering, dus een positief effect van het stimulerende middel solriamfetol. Helaas was het niet meer merkbaar na 6 uur. Toen was het slingergedrag tussen deze 2 condities, dus tussen solriamfetol-conditie en placebo-conditie, nagenoeg identiek. In hoofdstuk 5 presenteer ik een ander type studie. Het is een observationele studie. Daar werken wij ook met bestaande groepen, maar daar hebben we naast een patiëntengroep ook een controlegroep met gezonde deelnemers. De patiëntengroep in deze bestond uit gebruikers van kalmeringsmiddelen en meer bepaald benzodiazepine. Dat zijn middelen die jullie wel kennen als Valium, Xanax, dus slaap- en kalmeringsmiddelen. Die dus soms, als het voor slapeloosheid wordt gebruikt, als natuurlijk therapeutisch doel hebben om de patiënt slaperig te maken. Als het voor angststoornissen is dat een bijwerking die vaak voorkomt. En we hebben dus die gezonde controledeelnemers die geen kalmeringsmiddelen gebruikten en voor de rest ook gezond waren. En we hebben die dus een keertje de weg opgestuurd. En we wilden dus zien, is er een verschil in slingergedrag tussen deze 2 groepen. En hier komt al een iets genuanceerder beeld naar voren. Want uit onze analyses bleek dat de gebruikers die eigenlijk relatief lage doseringen van een kalmeringsmiddel gebruikten, die het niet zo vaak innamen, dus niet meerdere keer per dag, gewoon 1 keertje per dag, dat die mensen eigenlijk ten opzichte van gezonde controledeelnemers niet meer slingering lieten zien. Mensen daarentegen die hogere doseringen gebruikten, die hun medicijnen vaker op de dag moesten gebruiken, die lieten wel een significante toename van slingering zien ten opzichte van de gezonde controledeelnemers. Dus hier zien we dat dit is een observationele studie, dus de steekproef die we hier hebben is veel gevarieerder dan degene die we hebben geïncludeerd voor hoofdstuk 3 en 4. Dat zijn echt streng gecontroleerde klinische studies waarin we een heel homogene groep van patiënten hebben. Maar dat is eigenlijk een slechte reflectie van de
klinische praktijk. In de praktijk gaan we vaak zien dat mensen veel verschillende medicaties gebruiken, verschillende doseringen op verschillende tijdstippen hun middel gebruiken. En dat zijn allemaal overwegingen die, betoog ik, van belang zijn. Dat snijdt in het tweede thema van dit proefschrift. De verschillen tussen evaluaties op groeps- en individueel niveau. Ik verwijs even naar deze screenshot van rijveiligmetmedicijnen.nl. Dat is een website waar het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen ook naar verwijst. Dus dat is officiële informatie voor chauffeurs. En hier staat duidelijk te lezen, ik hoop dat het duidelijk is, mensen die dagelijks Valium gebruiken, die mogen helemaal niet met de auto rijden. En hier is verder geen bepaling over dosering, relatieve dosering ten opzichte van lichaamsgewicht of zo, frequentie van inname, helemaal niet. En dan is de vraag ook of dat eigenlijk wel terecht is. Er is gezien op populatieniveau, wanneer we gaan kijken naar groepsgemiddelde, dat er een toegenomen ongevalsrisico is bij valiumgebruikers. We zien ook op groepsniveau verslechtering op allerlei labtaken en rijvaardigheidstesten. Maar dat wil daarom niet zeggen dat dat voor ieder individu in die populatie, dat voor iedere gebruiker ook waar is dat hij daarom slechter gaat rijden. De gevolgen daarvan kan ik een keer hier uitzetten. Als wij zien dat de grote groep slecht reageert bijvoorbeeld op een medicijn, ze gaan slaperig worden en daardoor slechter rijden, dan gaan wij voor die enkelingen die diezelfde verslechtering niet ervaren, als wij dan beleid gaan baseren op de grote groepsbevindingen, dan gaan wij voor die enkelingen onterecht zeggen dat die niet met de auto mogen rijden. En dat kan een grote impact hebben op mensen, hun zelfredzaamheid en levenskwaliteit. Aan de andere kant, wanneer wij bijvoorbeeld een medicijn ontwikkelen, zoals in hoofdstuk 3 en 4, waarvan we verwachten dat het positieve effecten gaat hebben op groepsniveau, en als we die effecten dan ook zien, en we gaan dan concluderen dat mensen die dat medicijn gebruiken veilig kunnen rijden, dan lopen we dus het risico dat voor die enkelingen, voor wie dat niet het geval zou zijn, dat het medicijn toch niet werkt, dat we die onterecht een positief rijadvies gaan geven met het worst case scenario, ongevallen tot gevolg. Beide situaties zijn dus onwenselijk. En dat brengt ons dus bij de vraag, hoe gaan wij nu die individuen uit die groepen gaan halen? En hoe gaan wij nu bepalen voor wie dat een bepaald middel een positief of negatief effect heeft? We kunnen niet zomaar onze technieken die wij voor groepen gebruiken gaan toepassen op een individu. Er zijn allerlei theoretische en statistische overwegingen die we daarbij in acht moeten nemen. Het is niet zo simpel. Het is dus ook niet zo simpel om bijvoorbeeld te zeggen, Frederik, kijk gewoon een keer naar de slingering. Daar gaat het toch over in dit proefschrift. Als mensen meer slingeren, dan zijn ze slechter aan het rijden. Maar het probleem is dat slingergedrag eigenlijk een individuele karakteristiek is van de chauffeur. Als ik een hele grote groep gezonde chauffeurs neem die allemaal perfect adequaat zijn in veilig rijden, dan ga ik zien dat voor sommige mensen een slingergedrag zou zijn of een slingering zou zijn die indicatief is van een verslechtering van rijvaardigheid, dat voor een andere persoon eigenlijk gewoon normaal is. Dus het kan goed zijn dat wat voor de ene persoon te veel slingeren is, voor de andere gewoon normaal. Dus we kunnen niet zomaar gaan kijken naar één rit en zeggen, die slingering is zo of zo groot en daarom kan die persoon niet rijden. Zo simpel is het helaas niet. Gelukkig is slingering wel heel constant binnen een persoon. Dat wil zeggen, als ik persoon A, die matig slingert, een tweede keer ga testen, dan gaat hij in die herhaalde test ook matig slingeren. Persoon B, die heel weinig slingert, als ik die een tweede keer ga testen, gaat die tijdens die tweede test ook weinig slingeren. Dus als ik ga vergelijken met een nulmeting, dan kan ik wel iets gaan zeggen over het individu. Dus dan kan ik gaan kijken, is de verandering groot genoeg om te spreken van een effectieve verandering op individueel niveau. Maar dan dringt de vraag zich natuurlijk op, hoeveel slingering is dan te veel? Hoeveel moet een slingering toe- of afnemen voordat we nu gaan spreken over een daadwerkelijk verschil? Want gegeven willekeurige verschillen tussen twee herhalingen zal er altijd een klein verschil op die slingerwaarde zitten. Dus hoeveel is dan te veel? Is dat zoveel? Is dat zoveel? Nu, die berekening is eigenlijk een beetje buiten de scope van deze presentatie. Ik presenteer die in hoofdstuk 7, waarin dat ik de statistische oefening maak en dus effectief de grenswaarde bepaal voor hoeveel dat een slingering moet toe- of afnemen voordat we gaan spreken over statistisch significante toe- of afname. Dus een echt effect en niet gewoon een toevalsbevinding. Maar dan zijn we er nog niet. Dus dan heb ik bepaald wat zijn die grenswaarden nu voor een individu. Maar
een belangrijk probleem dringt zich op. Als ik dan denk aan die klinische populaties, bijvoorbeeld die slaapapneu-patiënten of die narcolepsie-patiënten, dan zou ik eigenlijk ook voor die mensen willen gaan zeggen, individueel, als gevolg van uw aandoening kan u al dan niet veilig met de wagen rijden. Maar ik kan natuurlijk die aandoening niet even aan en uitzetten. Dus een nulmeting bekomen is daar onmogelijk. Dus ik heb nog altijd geen mogelijkheid om op basis van 1 rit te gaan besluiten of iemand al dan niet veilig kan rijden met de wagen. Waar zijn die grenswaarden dan nu wel al goed voor? Wel, in eerste instantie kan ik met enige zekerheid in een grote groep mensen subgroepen gaan proberen maken. Kijken welke subgroep van deelnemers in ons onderzoek bijvoorbeeld heeft positief gereageerd op onze behandeling en welke niet. En dan kan ik dus die mensen gaan vergelijken, die 2 subgroepen. En dan kan ik kijken, zijn er systematische verschillen tussen die groepen? Zou bijvoorbeeld leeftijd of geslacht of een bepaald gen kunnen voorspellen of een medicatie al dan niet een positieve uitwerking zal hebben, of negatief natuurlijk. En belangrijker nog, ik stel in hoofdstuk 8 van mijn proefschrift dat die grenswaarden, dus de vergelijking met de nulmeting, ook een belangrijk startpunt kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van systemen die op basis van 1 rit gaan kunnen bepalen of iemand al dan niet rijgeschikt is. Dat doe ik dus verder uit de doeken in hoofdstuk 8, waar ik ook concrete voorstellen doe over hoe zoiets dan in zijn werk zou moeten gaan, volgens mij. Dat wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor uw heldere uiteenzetting van uw proefschrift. I will switch to English and I would like to open the opposition by Professor Riedel, Emeritus Professor with a chair in Experimental Psychopharmacology from the Faculty of Psychology and Neuroscience. Thank you. Dear candidate, first of all, I compliment you with the publishing of your dissertation book with the studies and also your supervisory team. And let me make clear, before I say anything else about it, that I appreciate in particular the use of putting together data of several different experiments together in order to do analyses such as in chapter 7 that are discussed in chapter 8 that I will try to focus on in my main question. But before that, let me just break the ice by asking you once again to read out the first line of the title of your book. From dusk till yawn? Yeah, you probably know it by heart. Yeah. And you already confided that it was a pun, a woordspeling. But when I ask you, it's a strong and catchy phrase for sure. So when I ask you what it really means or what you meant by it, I will say there is absolutely no wrong answer to it. I had 2 strong associations. You probably won't guess them both, but let's give it a try first. Highly esteemed opponent, thank you for your fun question as well about the title, the pun title. For me, of course, it was first it dawned on me that you could make a nice pun out of it, but I also see this as fitting to the content of the dissertation, because from dusk till yawn, of course, we know the saying from dusk till dawn, which is about a certain period, right? And what I try to imply here is from dusk till yawn is like from a starting point, how long does it take until a person gets sleepy again? Referring to, for instance, the people with the sleep-wake disorders I referred to in chapters 3 and 4, who will usually get sleepy earlier in the day and more frequently than healthy people. Yeah, it's very close to my second association. My first association, when I saw the title, I think about the Tarantino movie From Dusk Till Dawn. But then I thought, no, that can't be. There can't be a connection with this. But there is. And the second one, I thought about the multiple sleep latency test, and that's actually more or less the answer you gave. But you used the maintenance wakefulness test, as far as I could see it. Well, I think for the diagnosis for people with narcolepsy, they use the mean sleep latency test where they do the multiple repetitions. Yeah. Okay, but I promised a main question, so I focus on chapter 7 and 8 because you discuss a lot about chapter 7 in chapter 8.
So, for example, on page 158, you mentioned the wide range of normative change values, minus 3.4 to 8.4 centimeter. A little bit further, you mentioned that the point of statistical significance for change at the individual level lies at approximately 3.2 centimeter and the lower border of the confidence interval at minus 3.4. So I've been looking for these values in the figures in chapter 7, but neither in figure 1 or 2 could I clearly recognize what you're talking about when you mentioned the normative range of minus 3.4 to 8.4 centimeter, or when you mentioned the point of statistical significance at 3.2 centimeter. This must be your often mentioned cutoff value. I think, okay, my conclusion was it must be in figure 2 on page 146, but you can help me out here. I was also confused by the fact that you say the upper cutoff is 3.2, plus 3.2, but the lower cutoff is minus 3.4. This may be a detail, but perhaps you can clarify. So, thank you again, highly esteemed opponent, for your question here. The normative range that I referred to is firstly, so the minus 3.4, 8.4, that pertains to the approach here is different statistically. What I do here is that I first go to the group and then just plot that, get the normal distribution and see what the normative range is, which is different from considering a range based on the standard error of measurement, where, so for the normative range, it's simply looking at making a population estimate, where do I expect the population mean of change to be, right? And this implies a different confidence interval than when I base one for an individual, and I start looking for change on the individual level. There I use the standard error of measurement, and there I'm not looking for normative change. I'm trying to establish what is a normative variation based on randomness around the true score. So I hope that can clarify the discrepancy between the numbers, because we might be looking at two different approaches here. Yeah, well, I can follow it. So you got me here, apparently. But then I can also phrase it slightly differently and try this, like figure 2b on page 146. So those dots that stick out high above the red zone, are they like going to maximum 8.4 centimeter? Is that a correct way of referencing? Figure 2b, so that's the regression approach. Yeah. And there you have the dots sticking out. But the figure 2b, it's not a good representation for a normative sample, because these are people who had alcohol. So what I'm trying to illustrate here is the change in response to a blood alcohol concentration of 0.05%, which is the legal limit here in the Netherlands. And there you see that some people, the people that stick out high above the red margin here, so for these people, I'm very certain that their change is not to be expected. It is something more than what we would expect based on randomness. And so that's what's illustrated here. So this is not the same as saying that the normative range, the higher cutoff value of 8, because that's only in sober individuals. It only applies to those, the healthy and sober individuals, while here we are looking at change caused by alcohol and not just random change over test repetitions, if I got this correctly. Because the normative range refers to what you can expect simply over test repetitions. Okay, I accept your answer and give the word back to the pro-rector. Thank you. Thank you. Well, the opposition will be continued by Professor Downey, who has a chair in human psychopharmacology at the Swinburne University of Technology, Centre for Human Psychopharmacology in Melbourne, Australia. Thank you. Dear candidate, firstly,
Let me state it's been my pleasure to be part of the assessment committee for the examination of your PhD thesis. As one of the members of your opposition today, it's been my pleasure to hear you recount the constituent parts of your thesis, hear from you about the overarching theory and approach that you've taken and your thinking, how your thinking developed over the course of your thesis. It was in Dutch, so I appreciate the translation that you provided. But my first question relates to the two studies examining driving performance in clinical populations that have used your unique on-road experimental approaches to examine driving performance after consumption of solriamfetol. Did I get that right? Yes. Excellent. In your own words, could you describe what you found? And what did your findings add to the existing literature? Because what I'm interested in is, what was the main issue you were trying to address with the conduct of these studies, and what impact do you believe your findings will have on debates around safe driving of populations taking these types of medications? Highly esteemed opponent, thank you for your compliments and your question. So the scope of the study was actually that it was the first actual on-the-road driving study that tried to demonstrate for both these clinical populations, so both for the sleep apnea population and the narcolepsy population, that the administration of stimulants could have a beneficial effect on driving performance and maintaining alertness and wakefulness during driving. So that was a scope, because that was lacking from the literature. There were simulation studies have been performed before, laboratory studies, clinical investigations, but no real on-the-road driving studies yet. So we wanted to complement that. So that was the purpose of this study. I did ask, could you further sort of explain what will be the hopeful translational impact of the findings from these studies in your opinion? Yeah. So what we hope is, of course, that these results could lead to meaningful clinical treatments, of course, for these people. So that's, I think, also the main idea behind the study, apart from adding to the existing literature with an actual on-the-road driving study. This was also a study that was needed to gain regulatory approval for administering these drugs in these clinical populations. So what we hope is, by demonstrating that there is a potentially beneficial effect, that this will lead to more studies to further consolidate this finding. And if then it pans out and it turns out to actually be beneficial, that it then can actually help patients. I think that's, of course, what we hope for most in this, that it leads to meaningful impact in people's lives. Terrific. So both of those published papers, congratulations on multiple published papers in your thesis. Thank you. Quite the achievement. They concentrated obviously on the analyses of SDLP in response to medication consumption. Later in your PhD, you examined lane drifts as a potential measure of driving impairment, I think in chapter 6. Could you give me some insight into what you identified as the limitations in the current literature pertaining to SDLP, and how this motivated your examination of the lane drifts? Okay, so SDLP is, of course, our main outcome, and so in this chapter I investigate a proposed operationalization of an alternative outcome, which were the lane drifts, of course. And the need for that would be because SDLP is a measure that is taken over longer periods of time, while in certain conditions it is thinkable that there are very brief moments of inattention, and it remains to be determined whether SDLP would be sensitive to those very brief moments. So the authors that first coined this operationalization said, okay, we should look at large deviations in the lateral position that could be indicative of lapses of attention. Yes. So we try to complement some of the shortcomings of the SDLP with these lane drifts. Sadly, we came to the conclusion that lane drifts are not a useful addition, because it turned out to be, in the proposed operationalizations, basically the same as SDLP in the best case, but with lesser sensitivity. So it didn't turn out. But the initial idea was to complement SDLP, to have like a measure for very short and maybe like short moments of inattention that would not be picked up by the SDLP. That was the main idea. Okay. I did note that you concluded that the lane drifts are rare events that weren't able to sort of significantly discriminate between sort of baseline condition and other driving performance over and above SDLP. But I just wanted you to maybe comment on the fact that in driving research, we also find that accidents are relatively
infrequent, but a high proportion of them, as reviewed by yourself and probably others in this room, implicate sleep deprivation, sedative and stimulant consumption as contributors to these uncommon events. So how do you sort of reconcile your findings for this uncommon event with the literature, and what would you see as the next step in research to sort of fill in that gap? Yes. So there were two proposed operationalizations, and one of those occurred very infrequently, and we could indeed consider, well, accidents also occur rather infrequently, so would it maybe still be a valid measure of or predictor of accident risk? But it would be very unpractical for us to apply this because of the rare occurrences. We can almost never find a statistical difference between conditions, for instance, to actually show that there is an effect. So it should occur more frequently. So what we want to do actually is not so much have a very, very strong predictor of crash risk that happens so infrequently that we can practically not use it. We want something that has decent predictive validity, but it also occurs quite often. So the first operationalization where we do the lane drift relative to the mean lateral position, they occur too infrequently to be practically used in analysis, or we should have very large samples. Yeah. But the main shortcoming of both operationalizations was that it is assumed that these events would reflect lapses of attention without having an actual measure of attention in place. So it's a lot of assuming that this is actually reflecting. So we should actually first go to more established measures, in my opinion, of attention. For instance, in a study that did not make it into this dissertation, we played around with an auditory PVT during the driving test, which is a more recognized measure of attention, or a test for attention. So I propose that if we want to operationalize lapses of attention in the lateral position signal, that we should first go to more established measures to find, again, a ground truth to say, okay, at this instance there was a loss of attention, and then go to the lateral position data and look at how is it reflected there, and not starting from the lateral position data. It's quite the challenge. Yeah. I think that might be my 9 minutes. One small I question. have one small question. With a short answer, please. Then. Yes, it's a yes or no, I think. But if you could limit it to that. Finally, can you confirm that you're proud of what you've achieved with your PhD? Yes. Excellent. Thank you. Thank you. Okay, thank you. And the opposition will be continued by Professor Brijs, who is professor in road safety research, and he's working at the Maastricht University Transportation and Research Institute. I'll give you the words. Thank you, Chairman. Dear candidates, first of all, it's also my honor to be part of this opposition. I also really enjoyed reading the text. Congratulations on that. Of course, I've also prepared a couple of questions today. You could say that your research is based on the current situation where a driver is in full control of the vehicle. We all know that we are advancing in vehicle technology towards full autonomy, self-driving cars. But of course, that will be something for the future, and in the meantime, we will see different levels of automation, the so-called SAE levels from 0 to 5. And in these intermediate levels, some aspects of observation, perception, interpretation, decision, reaction, etc. are taken over by the vehicle, or there are episodes where the driver is not in control, and maybe especially in relation to your topic, where people are sleepy behind the wheel and you're going to give them some medication, for example, to avoid that. During these episodes in particular, the driving task is quite monotonous, but at some point the driver needs to take over when the vehicle is saying, okay, I can't handle the situation again, we're going off the motorway, for example, into more city traffic, so please take over. So I was wondering the implications of your research, the relevance and implications of your research in these intermediate levels of automation. How can you comment a little bit more on that?
Highly esteemed opponent, thank you for your compliments and your question. So the question is about when we have a semi-automatic vehicle, right, that sometimes requires the driver to actively take control and sometimes not, and then what the implications of my research would be in this case. Well, the lateral position signal, which this dissertation focused on mostly, would not be of a lot of value in my opinion, because that requires the driver to be in active control. Right? So there you would have to resort to alternative measures to assure that your driver or operator, right, if the person is not really driving, I would call them an operator, that they are actively paying attention, because I assume that also considering liability, that in an automated vehicle we should still have the drivers be alert and they will also be held responsible. I can see how this would happen. And then we need to maybe instate some measures that guarantee that the driver is being alert and fit to drive. And that's maybe where the dissertation, the findings here can be applied, in that what current driver state monitoring systems do is either focus on the vehicle and parameters that reflect driving performance, like lateral position maintenance, for instance, or steering wheel motion frequency, or they are driver-based, and they focus on the driver, and they try to figure out, based, for instance, on advanced machine learning algorithms, face recognition, and then they look for blinking rate and whatnot, and then they have an algorithm that tries to predict whether or not a driver is alert. But I pose that that's not enough to ensure that the system is looking at a driver that is so tired that it's actually also reflected in driving performance. You would need both measures. Right? So basically what I'm posing here is that we would need a functional measure to validate driver-based measures, so that we can validate a certain algorithm that detects, okay, my driver is now sleepy or not, right? By validating that by showing there is also a functional impairment associated or not with this level of perceived sleepiness by the system. And when we move to automated vehicles, we want to assure that the driver is alert, so I can imagine that these will be driver-based measures, since the driver is not in control, and vehicle-based measures would not make sense. But the findings here could help validate those driver-based measures that would be needed in those automated vehicles. So I think that might be an application in future cars. Mm-hmm. Yeah, that's a nice take on this question. Thank you. I have a second question. In chapter 3, where you discuss the Solderian Fetal study in participants with excessive sleepiness associated with obstructive sleep apnea, you mentioned that the test could be stopped, the on-road test could be stopped at any time if it was unsafe to continue, either by the driver or by the driving instructor. However, in the text, it's not very well clear how that decision is taken. So I was wondering, is there any protocol where you decide, okay, to stop the drive? Can you comment on that a little bit more? It is very low level. So there's no protocol or a very elaborate protocol. We want to keep it as low level as possible. It is simply when the driver says, I do not feel safe to continue. That's enough. Or when the driving instructor says, well, we're going to stop because I feel it's unsafe to continue. Because safety is, of course, our -- priority, right? Because we're actually writing an actual traffic here. So we want to keep it as low level as possible. So there's no elaborate protocol in that. We've yet to establish whether the driving instructors would take the decision at the same relative point. I can imagine that for the participants, their reference point when they consider it would be unsafe to drive can differ a little bit, so there might be some differences there. But all in all, short answer, no, there is no elaborate protocol to decide whether or not to stop the driving test. And what could be indications then for the driving instructor to say, okay, we're going to stop here? When participants are driving with their eyes closed, for instance, that's an indication. When there are out-of-lane excursions, or for instance, what I commonly hear is when they want to initiate maneuvers when it's unsafe to do so. So when they lose oversight and start acting dangerously, or do dangerous maneuvers, that's often the point for the driving instructor to decide, let's stop the driving test. Yeah. That brings me to a follow-up question, actually. You included all the data actually prior to that decision point of stopping the on-road test.
you could argue that depending on the time where that decision is taken, and if that has already impact, for example, on you mentioned lane excursions, for example. Mm-hmm. So these are quite clear indicators that something is going wrong. Is it then appropriate to still include those data in the analysis? Yes, we believe so. That is because, generally speaking, whenever a driving test is terminated prematurely, there will be a larger SDLP value, which is our primary endpoint usually. And also in these chapters, this also might constitute a more conservative way of testing whether there is an effect of the stimulant drug solriamfetol or not, because compared to previous studies, we had a disproportional number of participants indicated that they wanted to stop the driving test, as opposed to other studies where it's more often the driving instructor that says it's unsafe to continue. So this implies that our participants were more aware of the impending driving impairment that was about to set in or was already maybe playing in on the background. So I assume that there the SDLPs would not be as inflated at the point, as we would see in other studies, at the point of termination of the driving test, which would therefore also decrease the eventual effect, and therefore also the likelihood that we would find a significant result. So in the end, it's more of a conservative test. So in that sense, I do feel like it's justified to still include these data. Also, we applied the intention to treat principle here, right? So that's also pushed in science a lot, where we want to include all the data, regardless of whether people completed their tests or not, or so just to eliminate any biases that might occur. So might also provide that as a counter argument as to why it is justified to keep these people in, just from a methodological standpoint. Okay, do I have time for a final question? Okay, that relates to the comparison of chapter 3 and chapter 4. In chapter 3, you use the mean SDLP as a comparison between the treatment group and the control group. In chapter 4, you use the median. Yes. And I was wondering why the difference in choice for the median versus the mean. Yeah, I was what was the background of this choice? I was afraid that this might come up because it's kind of a boring answer actually. That is because together with the sponsor, before the study started, we just clearly stated in the protocol that whenever there was a deviation from normality, we should go for non-parametric testing. That occurred in chapter 4 in the narcolepsy study, but not in the sleep apnea study. So we did parametric testing in the sleep apnea study, but we did a Wilkinson-signed rank test in the narcolepsy study. And there we reported the mean as a center measure because we resorted to non-parametric. Still, we insisted that the mean was going to be in there because we usually look at means when we look at the SDLP. So that's why we reported both. But the median slipped in there because we had to resort to non-parametric testing as per protocol. Although we could argue whether deviation of normality was sufficient or not, but I'm not going to argue with you. We'll argue again with the sponsor about that. Okay, thank you very much for your answers. Okay, thank you. The opposition will be continued by Dr. Teunissen, who is assistant professor at the Faculty of Psychology and Neuroscience. Thank you. First of all, of course, I want to congratulate you with your nice presentation and, of course, also the nice thesis. I also want to congratulate you on your persistence, because I know it took some time and there were a lot of challenges on the way. Even to find a date that would suit everybody was a challenge, but here we are. So my question is on chapter 6, and I want to go back a little bit on the lane drifts, which we already touched upon a little bit. And specifically, my question is about the hypothesis or the basis for suggesting the lane drifts as a measure. Because in your reasoning, you first explain that the SDLP is a sensitive measure, but is nevertheless, according to you, an indirect measure of crash risk. And you state that other factors, such as lapses of attention, brief moments of inattention, microsleeps and such, are more important. So I was wondering whether you mean that those factors, those more important factors, according to you, are more a direct measure of crash risk,
Because the way I see it, at least for the highway driving test as we do it, it is these moments of inattention and distractions that lead to the increase in weaving, and that's what then increasing the risk for crashes. So I want to hear your opinion on that. Subsequently, you then propose the lane drifts as an alternative way to measure driving impairment. And you state, well, it has been claimed that's a valuable measure, and also by Joris Verster, the original author of those studies, he concluded that lane drifts are a valuable measure, and also that it's conceptually different from driving impairments assessed with the SDLP. So I was wondering whether you can explain how this is conceptually different, and what you think then the added value is, and also if you think it's a more direct measure of crash risk. Dear esteemed opponent, thank you for your compliments and your questions. I will address both sequentially. First of all, about the why lapses of attention or lane drifts, if they would be reflecting lapses of attention, would be a better outcome measure. Well, just pose that practically it's not, because we would have a harder time finding statistical significance in smaller sample sizes. But I feel that when this is, of course, intuitively, conceptually speaking, right? When you would have lapses of attention that would reflect themselves in large lateral deviations, that this would also, of course, be reflected in the SDLP, but it is a order of magnitude, right? So we would first see differences in SDLP that might not be indicative of any real meaningful impairment, right? That would not entail or compromise a statistical significant increase in crash risk per se, while if you actually start having large lateral deviations and microsleep, so if we would then actually establish that it is reflective of attention, then losing attention altogether, I would argue, is worse than having diminished attention or attenuated attention. So I feel like these instances where attention would be completely lost would be very valuable to detect. Now, conceptually, there is, of course, a difference in that approach between the SDLP and the lapses of attention, where the lapses of attention would be indicative of momentary but very serious events, where the SDLP would be reflective of more like background impairment. So that's the conceptual difference, but I established in chapter 6 that it's not really. Apparently the proposed operationalization actually seems to capture the same thing as the, so the especially lane drifts relative to the absolute lateral position within an 8-second window was correlated with the absolute SDLP, and I also established in my presentation that the SDLP in itself is not really informative because of the wide normative range. So we do not want to measure that. We want to see what is the increase in SDLP. Turns out that the lane drifts proposed here were either too infrequent or just a transformation of the SDLP with lesser sensitivity. Yeah, exactly. Yeah, you in the end come to that conclusion indeed, and you also stated, well, the lane drifts are kind of biased towards the people who have also a higher SDLP. So I was wondering, did you ever think of maybe looking at an alternative way of using these lane drifts, or calculating it in a different way so that you would take into account the baseline level of each participant, so that instead of taking this 100 centimeter, instead of taking a more individual increase? I did consider that, but I got stranded when I tried to quantify weaving, because we always say, as a heuristic maybe, that SDLP is a measure of weaving, but it's not. In fact, we're actually saying how much of the road are you using most of the time. So I wanted to go back to the weaving. I wanted to see how much is this person weaving, and then based on that, to say, okay, we need to, for instance, relative to this, increase by a factor of this, right? But quantifying weaving in itself is very difficult, because you kind of see it's kind of sinusoid wave, sine wave in the lateral position data over time, but actually trying to find the components that make up the sine wave seems to be very difficult in this driving data. It's not like, for instance, so when I run Fourier analyses, it's not like it's a sound
that has a very clear and nice distinct waveform. No, it's kind of cluttered lateral position data. So I found it really hard to actually quantify weaving, which would be a necessary starting point to have like a reference to decide by which factor should this then increase momentarily to say it's abnormal. So got stuck there. I did try it, and I might try it in the future, but for now, I don't have the solution. Would it not be a simple solution to just say, okay, we're going to take a percentage. If there is so much increase in SDLP, then that is considered? Yes, but then we're moving away from the operationalization where we're looking at discrete displacements in lateral position, because I said that SDLP it actually shows how much of the road you're using. It does not necessarily mean that you're weaving a lot from left to right all the time. It can say that you're driving a little bit more to the left. Later on the drive, you're driving a little bit more to the right, and that would inflate the SDLP. So starting from the SDLP to quantify lane drifts, I don't know if that would be a good idea, but I do appreciate the point that we should go for an individual approach and see. So what would constitute a meaningful lane drift for one person would, similar to SDLP then, would not constitute a meaningful lane drift for another person. So I do agree that we need a reference point, but starting from SDLP, I don't think that would be a good idea, because in essence, we're not actually measuring weaving with SDLP. And that would be the starting point then, I feel, to say, okay, this much lateral displacement is too much. All right, thank you so much. Yep. Thank you. Then the opposition will be continued by Dr. Smulders, excuse me, who is the assistant professor at the Faculty of Psychology and Neuroscience. Yes, thank you. The candidate, my question is about chapter 7. I think you did a very nice job here, trying to predict from a normal data set what performance would be in the second session if you enter as a predictor the first session. I think you abandoned the road of pre-cooked statistics there, and I think that was a very creative thing to do, so I appreciate that a lot. But about the details of the method, I'm not sure if I completely understood them correctly, and I might have an idea for an improvement for you, so it would be interesting to have your opinion. What you actually did with the normative data set is not entering session 1 as a predictor for session 2, but you randomized the assignment of session 1 and 2 as a predictor and a criterion. And I think thereby, if there were, for instance, a learning effect from session 1 and 2, it would show up as error. So it would increase your confidence interval, and you would lose some power. So I was thinking, why didn't you simply use session 1 as a predictor and session 2 as a criterion? Yeah, so in that way you would incorporate any practice effects probably in the intercept of the equation. So I think it would be an improvement. Dear esteemed opponent, thank you for your remark, and I tend to agree. The rationale behind randomizing the order was to have a more generalizable cutoffs in the end, because I would not dare to assume that, for instance, any effects from repetition 1 to repetition 2 would also be of equal magnitude for differences between repetition 2 and 3, because sometimes we have multiple repetitions that we want to consider. And then I felt that randomizing would be a better idea. Now, of course, if for the very specific case where we want to establish as an order, I agree, then we could take the time as a factor in our model as well. And then, for instance, when I consider the regression approach, you could take that into consideration as well, where you add predictors, where you could do time. You could also do like multiple repetitions as well, perhaps to predict one single SDLP in the end. So I agree, and I thank you for this tip. Yeah, this could be a interesting new way of considering this data. Yeah. Well, actually, I've been thinking hard about what would happen
if you first had the condition with alcohol and then the placebo condition. Mm-hmm. Yeah, but in the end, I think that in that case, the dots in this figure 2 in this chapter would actually fall below the regression line for those participants. So you could still test for that. Mm-hmm. So it's not a problem that half the participants have the alcohol and placebo in one order, and the other participants have them in another order. And you would always take any practice effects or whatever into account. Yeah. Yeah. Well, of course, that is implying that people would, for instance, if there's still some practice effect in the drive, right? Then you would assume that people who have had alcohol would learn as much as people who would start sober. So I would argue that for some pharmacological challenges, that the challenge would also attenuate the learning effect. So then, in that view, I would then again argue that randomization is the right way to go if you want to look at it that way, because we can never ascertain that the practice effect that we see in 2 placebo repetitions is the same when we compare first an alcohol condition and then a placebo condition. Yeah. Okay, I understand your answer. I actually have another question, which might be easier, I'm not sure. You're using this normative data set, and it's a pretty large data set, and it basically stems from previous research by members of your group. But suppose somebody else wants to take this approach, would they then have to collect their own normative data sets? Would be quite a lot of work, or can they use yours? And if they would use your normative data set, wouldn't you be worried about dependencies on the type of car or on the road track that you chose? Or Yes, I would be worried about it, and I would advocate to collect your own normative data set to be sure. For instance, if you go for a drive on a different stretch of highway in a different car, for instance, that might impact the normative SDLP. And also the normative change scores, for instance. So I would advocate collecting for every specific driving test. We should have, that should have their own normative data sets. I would argue that, yeah. Yeah. So it would be quite a lot of work. Yeah. I think it would still be okay to use this because the SDLP differences between different trajectories are minimal. But I would not dare to say that they are non-existent. So therefore, would be best practice, but it would still be useful to take the normative data set presented here and generalize that to all driving tests, at least within the Netherlands. Yeah, okay. Yeah, maybe one final question, because I think there's still a bit of time. Actually, what you did in the linear regression analysis, you excluded 4 participants. I think you motivated that. There were like influential points or outliers or whatever, so they probably had quite a big influence on the confidence interval. But then again, you could also argue, well, these were true participants and they were there. So aren't you like artificially reducing your confidence interval? And actually, are you a little bit too progressive in that? Yeah, that's a good point. I think it also taps into a long existing argument, right? Should we exclude outliers or not? In this case, I feel because I wanted to come to a generalizable equation, a regression equation, and the influential cases that I excluded had too much of an impact on that. And the assumption in this normative set was that these people did not have any impairment. But of course, it might happen that people actually are impaired on task repetition because they had a poor night's sleep or whatever. I could not substantiate this because I did not check it in the data, which of course best practice would dictate me to do that. I did not do that, but I think it's fair to assume that because of random influences, people might just not have been fit on these repetitions and therefore fall outside or are distinct from the larger group. And in order to maximize generalizability, I opted to exclude those to come to a good
regression equation. Yeah, yeah. Well, one approach which is sometimes taken towards outliers is that it's okay to exclude outliers if you have, and only if you have a good hypothesis about what actually caused the outliers. So instead of just placing some cutoff, you basically don't know what you're doing then. But if you have an idea about what causes the outliers, then then it's more justified to exclude them. Yeah, but of course you can never find out every single reason why there might be an outlier. You're satisfied with the last answer? Yes. Okay. Very much. Thank you. Frederick Vinckenbosch, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van het beraad in deze zaal af te wachten. Dames en heren, mag ik u verzoeken te gaan staan? The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep part cause we're taking off. Take the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in. It's a better future that we go for. Even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you've won the battle once you've grown. South side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. What's on the line? I know you know that I can't read your mind.
time. 'Cause I'll go the extra mile.
Frederick Vinckenbosch. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u uw proefschrift heeft verdedigd. Op grond van een positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Hoogleraar professor Ramakers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan de promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Frederick, Remy, Judith, Vinckenbosch, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met grootzegel van de universiteit bevestigd. Eenmalig. Ja, je gaat er vanaf. Dat zijn een warme omgevingen. Oké. Annemiek, wil je er ook even bij staan? Ja, kom maar bij Annemiek. Deze mag je houden. Het woord is nu aan de promotor die een laudatio gaat uitspreken. Ja, laudatio, Frederik. Oei, oei. 6 jaar. Wat is er allemaal gebeurd in 6 jaar tijd? En je hebt natuurlijk al een samenvatting gegeven van een aantal dingen die er zijn gebeurd. Maar ik dacht, laat ik dan deze laudatio maar besteden aan de dingen die ook zijn gebeurd, maar niet in het proefschrift zijn beland. En dat is eigenlijk wel een aardige opsomming geworden, moet ik zeggen. En dat begint met een aantal studies die je hebt uitgevoerd, of waaraan je bent begonnen, waar we nooit meer iets van hebben gehoord. De eerste was een studie, een samenwerking eigenlijk met het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Professor Brijs was daar ook nog bij betrokken. En die had een programma uitgerold en dat was een goed idee om te bekijken of ze ouderen die meerdere geneesmiddelen namen, opnieuw onder de loep konden nemen om te kijken of dat ook wel wat minder kon. En wij dachten, nou, dat is een heel mooi moment om dan te kijken of die mensen bijvoorbeeld beter gaan presteren in de auto. Dus we hadden daarom eigenlijk een rijstudie opgezet. Maar dat bleef eigenlijk bij dat idee. We hadden wel de samenwerking, maar vanuit het ziekenhuis kwamen er eigenlijk geen patiënten. Toen is Frederik zelf de hort opgegaan, heel actief geweest, door oudere verenigingen te benaderen. Hij is ook zeer bedreven geraakt in kienen, biljarten en andere oudere sporten. En hij was frequent aanwezig in de media. En als je nu op het internet zoekt, vind je eigenlijk nog steeds wel heel aardige filmpjes met Frederik die probeert die studie aan de man te brengen. In ieder geval, wat het heeft opgeleverd zijn geen patiënten, maar je bent wel een soort van lokale media-talent daar geweest. In ieder geval in die tijd. Ja. Nou, een volgend idee was om een samenwerking op te zetten met de Universiteit van Caen. Ook een heel goed idee om te kijken of
we op basis van bijvoorbeeld EEG-signalen of andere signalen konden voorspellen of iemand een slechte bestuurder werd of niet, onder invloed van slaapdeprivatie of niet. En die hele dataset is ook verzameld, de hele studie is uitgevoerd, maar we hebben eigenlijk nooit meer echt een goed contact gehouden met Kaan, omdat hun als het ware die data ook niet verder verwerkten. Dus dat was ook een dood spoor, terwijl er wel heel veel energie is ingestopt. En als derde wil ik ook nog even noemen dat je een maand of 6 in Boston hebt gewerkt. Ook daar weer aan een project waarbij centraal stond of je op basis van testen die wij gebruiken kunt voorspellen of mensen onder invloed zijn, en in dit geval van cannabis. En ook die studie is niet in je proefschrift terechtgekomen, omdat de resultaten die met onze test, de CTT, tegenvielen en uiteindelijk niet zijn gebruikt om een voorspelling te maken. Maar goed, je hebt wel die ervaring opgedaan en dat is ook waardevol, denk ik. Ja. Wat ook niet in je proefschrift is terechtgekomen en ook niet is genoemd tijdens je presentatie, is dat je ook regelmatig met, laten we zeggen, controversiële ideeën binnen kwam lopen in die 6 jaar tijd. En het eerste idee wat ik mij kan herinneren, wat in ieder geval echt is blijven hangen, is dat je, en dat gebeurde al vrij snel, na een aantal maanden, bij mij en ook bij Annemiek denk ik, het kantoor inliep, nadat je een aantal datasets van oude studies had bekeken, en dat hij zei, Jan, dat klopt niet. Jullie meten helemaal geen invloed van de geneesmiddelen op SDLP, jullie meten gewoon de invloed van wind. En hij had dus een aantal datasets achter elkaar gezet, was gaan zoeken naar de windkracht op de dagen dat wij die data hadden verzameld. Ik heb het nooit gecontroleerd en die dataset ook nooit bekeken, maar in ieder geval de essentie van jouw boodschap was dat de windkracht sterk correleerde met de SDLP die wij maten op die dagen. En je was ook totaal overtuigd van dat idee. En ik denk dat je misschien nog vandaag nog niet helemaal van dat idee bent afgebracht. En dat was op zich wel, je had het in je dankwoord over my way or the highway. Dat was wel zo'n momentje, denk ik. Maar het heeft ook heel erg lang geduurd voordat je een beetje vertrouwen kreeg in die SDLP. Nadat je wat langer en vaker hebt gewerkt met die dataset en op een gegeven moment toch wel begreep, oké, die hertest, ook binnen drukconditie, is best heel erg groot. Dus er moet wel iets van waarheid in zitten. Maar het heeft altijd een beetje op die achtergrond gespeeld. Maar uiteindelijk was dat ook de aanzet van, ik denk van in zijn algemene, dat je dacht, ja, er is meer wat wordt gemeten met die slingermaat dan alleen maar dat drukeffect. Dus misschien is het wind, maar er zijn ook andere variaties die daar een rol bij speelden. En wat ik daar eigenlijk merkte, was dat je in de loop van die tijd een beetje geïnspireerd, geïntrigeerd raakte door dat idee. Van, als er dan meer is dan alleen maar dat slinger, hoe zouden we dat eigenlijk kunnen meten? En toen kwam ik al vrij snel tot de ontdekking van, om dat te kunnen onderzoeken heb ik eigenlijk meer instrumenten nodig, of meer vaardigheden nodig die ik zelf op dit moment nog niet heb. En daardoor ben je ook meer gaan verdiepen in bijvoorbeeld de statistiek, en dat hebben we ook kunnen zien aan het hoofdstuk 7 en 8, dat je daar aardig goed in hebt ontwikkeld. Maar buiten dat kreeg je ook een interesse in het aanleren van programmeren om een aantal algoritmes zelf te schrijven, patroonherkenning, algoritmes, machine learning. En om dat onder de knie te krijgen, ben je een masterprogramma begonnen in Hasselt. Dus dat deed je er eigenlijk gewoon naast in de avonturen. En daar heb je eigenlijk ook wel flink van kunnen profiteren, denk ik, in de analyses van die data. En die ervaring die je daarop deed en ook die kennis die je daarmee uitstraalde, die werd ook eigenlijk opgepikt door ons als supervisors, maar ook door je collega's. Want die gingen jou eigenlijk steeds vaker benaderen ook met statistische problemen die jij dan wel wist op te lossen. Dus in die tijd, in die jaren heb ik je eigenlijk zien ontwikkelen. En wat jou het meest dwars zat, denk ik, in al die tijd, is dat je niet zelf een project van begin tot eind helemaal kon afronden. Dat je altijd moest werken met projecten die begonnen, maar niet eindigden, of met datasets die al bestonden, terwijl je eigenlijk ook wilde laten zien, of voor jezelf wilde ervaren, dat je gewoon zelfstandig zo'n project helemaal van begin tot einde kon opzetten. En je bent eigenlijk nu bezig om die toets te doorstaan,
Want dat is een ander ding wat niet is terechtgekomen in je proefschrift. Je hebt ook een subsidie binnengehaald bij politie en wetenschap. Er is op dit moment bijvoorbeeld heel erg veel interesse in het effect van lachgas op rijvaardigheid. We lezen allemaal hier en daar wat van die incidenten in Nederland. En de vraag is dan ook van hoe lang houdt zo'n effect aan? Is er überhaupt een effect? En er is geen enkel experimentele studie. Maar jij hebt de subsidie aangevraagd en je voert die studie nu uit samen met de Universiteit Leiden. En TNO is er ook bij betrokken. En ik ga vanuit, Frederik, de studie loopt nog, maar ik ga ervan uit dat je die tot een goed einde brengt. En dat dan je sluitstuk zal zijn van je periode als PhD, ook al is je proefschrift nu eigenlijk al lang klaar. Maar goed, dus dat is een ander voorbeeld van wat er niet in je proefschrift staat. Dus die vergelijking die jij maakt in je dankwoord met dat je het gevoel hebt dat je een marathon hebt afgelegd en dat de poep in je schoenen staat waar je de streep passeert, die kan ik wel begrijpen, maar ik wil er wel bij aantekenen dat jij misschien het gevoel hebt dat je een marathon hebt gelopen, maar ik denk dat je geen 42,2 kilometer hebt gelopen, maar 60 kilometer. Omdat er altijd projecten zijn geweest waar je aan begonnen, waar je bij anderen hebt uitgeholpen en niets daarvan is eigenlijk geresoneerd in je proefschrift. En als ik dat even samenvat, dan, als ik het goed heb geteld, dan ben je in totaal betrokken geweest bij 9 studies, waarvan er maar 5 in de proefschrift zijn beland. En misschien zijn het er zelfs meer, ik was er ook niet helemaal zeker van. Je hebt dat masterprogramma gevolgd in die 6 jaar tijd. Mee bezig. Je hebt 13 papers gepubliceerd, dat is ook een flink aantal zou ik zeggen. Ondertussen was je privé ook actief. Jij bent getrouwd met Ines. Jullie hebben ook een dochter gekregen, Anneleen. Je hebt een huis gekocht. Je hebt het ook helemaal verbouwd. En als ik jou mag geloven, heb je het aan de buitenkant ook helemaal bekleed met pallets. Om het goed geïsoleerd te krijgen. Ik ben ermee bezig, ja. Dus ja, zeg maar, een beetje dwarse, controversiële oplossingen, die zijn jou niet vreemd en die pas je niet alleen maar toe op het werk, maar ook privé. Dus, en ik ben ook heel erg blij te horen dat op de vraag van Luc of je trots bent op je proefschrift, want ik was niet zeker van je antwoord, dat je toch zei, ja, ik ben trots. En ik vind ook dat je heel erg trots mag zijn, want uiteindelijk denk ik, heeft het werk wat je hebt gedaan bij ons, toch ook een nieuwe opening in het onderzoek opgeleverd. En we zijn, laat ik even voor mezelf spreken, traditioneel geweest met het werken met die RCLP, altijd eigenlijk op groepsniveau. Maar ik denk dat je een heel goed punt hebt aangeraakt door te stellen dat ja, dat is misschien allemaal wel leuk op groepsniveau, maar op individueel niveau kan het heel erg verschillen. En ik denk ook dat die benadering, dat perspectief, in de toekomst veel belangrijker zal worden dan het nu is. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat jij nu de eerste stappen hebt gezet om na te denken over hoe zo'n aanpak dan zou kunnen gaan uitzien. Dus Frederik, ik wil je daar van harte mee feliciteren. Ik vind dat je een hartstikke goede onderzoeker bent geworden. Je straalt academia eigenlijk gewoon helemaal uit nu. En daar ben ik in ieder geval ook trots op. Dus gefeliciteerd. En ik wil ook graag je familie, je vrienden en iedereen, al je kennissen feliciteren met Frederik. En als afsluiting zou ik graag ook de leden van de commissie willen bedanken voor hun aanwezigheid. Luke, thank you for making this long trip all the way over here. En daarmee zou ik willen besluiten. Dr. Vinckenbosch, I would like to add the last doctor of the office that you've been working in. I'm looking at your roomies over there. Now we have a full doctor room. Anyways, namens de Universiteit Maastricht feliciteren wij met het behaalde doctorstitel. Maar natuurlijk ook namens de faculteit voor Psychologie en Neurowetenschappen. En, of course, neuropsychologie en psychofarmacologie, de afdeling die heel erg blij is met dit behaalde resultaat. En daarmee sluit ik deze academische zitting. Dan is er ook een informele mededeling dat we zullen even een foto maken met dit gezelschap. We will take a picture with